In East Africa, the struggle to find water is a way of life. For many of us, the need for water can take us as far as 6 miles in a single day. This land has always been dry, and we have adapted to live with what it has to offer. But it is only getting harder. As the rains fade and the rivers dry, our burden grows. To survive, we are forced to journey farther into the distance and fetch water from contaminated rivers or polluted sources we will otherwise avoid. We do not wish to risk the dangers of disease or confrontation with dangerous wildlife. But we have no alternative. I fear this current condition will only intensify, that the changing climate has forever changed the very nature of this land we call home. This is our reality, one we have faced alone until now. Kwa majina ni Pascalina Leshakwet, kona 17 years old na tunaishi Serolipi. So before nikuje center nilikuwa babangu na mamangu hawakuwa wanapatana. Sasa mama akasema alikuwa na friends wake. Sasa ndo akapata Resina. Sasa kwa sababu Resina alikuwa rafiki yake, ndio sasa akamwambia anilete sasa center. Ndio nikuwe nikaenda sasa hapo ndio nipate kuendelea na masomo. So fenye nilikuja center hatukuwa na maji. Sasa ni ile kwa sababu tulikuwa tunaenda shule na tukipita kwa shule tunachelewa. Sasa kwa sababu hii mtu yenye hapa ni karibu, tulikuwa tunaharakisha. Sasa tukileta hiyo maji, tunajua pia hiyo maji isitutosha kwa sababu ni kama siku moja tu. Unajua kazi kwa basi sisi tuko na kazi mingi ya kutumia maji. Maji kuna kazi. Alafu inafika mahali nyingine pia unajua kama hakuna mvua pia hakuna venye ile mtu yetu ta-store maji. Lakini kama hakuna mvua, hakuna maji. Tunaenda hapo, tunateka maji and then tunakuja tunaleta hiyo maji, tunaweka kwa bucket, tunamwagia jifu. Lakini tukipata pia simiti tunaweka hapo ndani, maji yanakuwa at least safi. Wakati hatukuwa na maji, hatukuwa tunapata enough time ya kusoma. Na pia kutengeneza shamba ilikuwa kazi ngumu kwa sababu hatuwezi panda sukuma yetu au mboga yetu ndio tukule. My name is Bernard Uguta. I'm the East African Regional Director at My Own Two Hands Foundation. I'm a project management specialist. Currently I'm at Tuamba, one of our program sites. At Tuamba we did a borehole and a greenhouse. We have realized through water we are able to intervene into several challenges that face most of the communities across East Africa.
And one of the interventions that we have is provision of clean running water. With clean running water, you are sorting water for domestic chores, irrigation that will eventually lead into sustainable food security, and we are also attending into the needs of enrollment and retention of these children who otherwise will have been taking longer time looking for water. Kwa majina mimi naitwa Julius Leperes kutoka Malarianta hapa Community Usiligi Foundation Mara. Tumeanza 2020 kufikia hivi sasa. Nunua ndege iko na hope kwa hiyo kwa masa ya Usiligi. Usiligi Foundation kama tusaidiana na community, maana kidole moja haiwi chao. Kwa masa inasema wakimojino bo medanyariki mojino bo alashe moja haiwi mpaka tupatane wote tusaidiane. Hii mambo ya maji ipate turegeshe center, watu kila mtu apate maji mzuri ya kunywa. Naitwa Naomi Ikokia. Naishi Malarianda na niko na miaka 32. Kazi yangu ni hapa Maneta na usafitu ya wasungu. Tunashona hivi, alafu tunahusia wasungu, tunalisha watoto ikiwa hivi. Wakati mbele nilikuwa mdogo, wakati hizo nilikuwa kiangazi mingi. Ngikuwa saa hata nilifikiria binafsi, nilisema nitaanza kulea watoto wangu juu ya hii kiangazi. Hata sikuwa naona kama nitasomesha watoto juu ya kiangazi. Mbeleni wakati hatujapata hiyo maji ya kisima, tunaenda kuchota mto Mara. Mto Mara ni mbali, maji chafu sana, wanyama wanaishi ndani. Hata makiboko wanatoa hiyo maji yao, na tunachota hiyo maji na hatuna dawa ya kuweka, tunakuja tu kukunywa ikiwa hivyo. Mbeleni tuko na wagonjwa, saa yote tunadunga tu typhoid juu ya hiyo maji chafu. Alafu saa zingine unasaenda unakutana na ndovu njiani, unakuja bila tena maji. Ama hiyo kiboko anakunyima kabisa kuingia ndani kuchota. Hata ile nyingine mnyama yenye inaitwa krokodili, hata amekula mtu mmoja hapo juu ya kuenda kuchota hiyo maji. Hiyo mwaka ya 2021 tulisikia kisima inakuja kushimba Malarianda. Wakati maji imetoka hivi, hata tulisilili kabisa, tulifurahi, tumeona, tumebarikiwa. Tumesema tumepata maji karibu, tumepata maji mzuri. Kuanzia saa hiyo tuliona hakuna ugonjwa juu tumepata maji safi. Usiligi as a community faced myriads of problems when we came here in 2020 to do our need assessment. One of the challenges they had were longer droughts that basically meant they had no water around and they had to walk like 4 or 5 kilometers looking for this commodity. They also had massive death of their livestock, and they had high dropout of children because they had to take more time looking for water and caring for the livestock. Through provision of water, we are not only catering for the needs of the community in terms of consumables, we are also looking for value addition
that comes with water, especially we are looking at agriculture, we are looking at the investment model of that particular water, that they can sell it, get money and take their kids to school. So with the provision of water, we are solving a number of community challenges that would have not been sorted if they had no water. Haswa Wasiligi amefanya mzuri sababu hiyo kikundi natoa hiyo pikipiki kitu kidogo tunapata. Hiyo kapesa kidogo natoka hapa, nataka mtu wa security iko hapa, mtu tunalipa. Haya, hawa watu sasa anyana nafanya hii shamba tunalipa hawa. Pesa kidogo napata hapo ndio tusambasia watu maji kwa foundation Wasiligi. Wasiligi Foundation mara ikipata hiyo pesa kidogo nasanya na waka account, ikifikia kondoo moja ama mbili tunataka naenda kununua hiyo kondoo na waka kule kwa ile boma ya hii kikundi ya group. Kama huyo rais nasema mambo ya maji imesongesha zaidi, sababu tumeshaweka 10,000 liters pale center ya hiyo maji nasungusha kila nyumba ya center hii town. Alipe tu kidogo apate, mwingine apate. Hiyo sasa ndio tunataka uwe legacy yetu ama yangu na bisi. Na bado tunaendelea. Ikiona mtu yenye hakuna mapato kupeleka watoto shule, sisi naleta hiyo mtoto yake, tunashika mkono na waka shule. Na shughulikia na Wasiligi. Hiyo mtoto ni Wasiligi mpaka amalize shule. With My Own Two Hands has a different approach, and I will call it's our differentiating factor. We look into three major aspects. We look into the community buy-in. Community buy-in entails a thorough need assessment. It entails training into that particular project that we are offering, and it also entails a progressive evaluation post-exit. The other aspect we look into is the sustainability of the project. The daily operation of that particular project has to be determined right from the inception. The third aspect we look into is the value addition. So if it is water like here in Wamba, we look into what is the value addition. Are they able to sell it? What do they use that money for? Does it sustain the direct beneficiaries? All this makes us stand as a very traceable foundation, especially when it comes to societal impact. Sasa kwa sababu tulipata maji, tukaanza sasa kupata time ya kusoma na kuweka pia. Hakuna ile kunaambia unapimiwa maji ya kupika. Sasa unatumia tu venye unataka. Pia ya kuoga huwezi pimiwa kama venye tulikuwa tunatumia kidogo kidogo. Sasa unaoga at least si kama kitambo. Organizations like Wamba are very promising entities because they have a wider outreach to help change lives within proximity of their situations. Through them, we create a wider range of agents of change in our societies. Most of these communities have a tangible enrollment and retention of their children in school. We can see traceable impact on socio-economic change, and we can also see a clear paradigm shift on the way of living of communities that have benefited from our programs. The future of this community and the area at large is prosperity. And I feel proud of them because they have embraced and owned the programs that we have given to them, and they are able to scale them to levels that we never even anticipated. It's growth and development and focused teams that are able to cater for the future.